Dili saging ko ko flashlight nga Hello guys. Birthday celebration ay preparation. Pictorial. Jaman magdaog pa ko papel. Pictorial lang to guys. I-try na butang cellphone din sa Timay TV na. Pictorial. Ano GR or yun nato Hayang nice. tubangan. Nice usaba nice. Usaba nice yang seat ikuan ba kay namnay kuan. May tigod set kay magwa ko light ko plus. Tulong. Uy. Laro tanaw diha. Dili pa tanaw. Smile, smile. 1 2 3. Video ni Mother. 1 2 3. Kuan ka nang. Pag-ana daw. Wow. Ana na to. Ikuan ang 7. Ikuan ang 7. Ayaw line, ayaw ng flashlight. Dili pangit dire ang flashlight. Sa likod kanang sa dapit sa balloons. Pero ipahangad. Nakita. Ay, ito. Maghalas pa Fernalian ng Pilipinas. Alala. Buak na. Butang niyo kuan ka ng gahi. Kaniyo, tay. Dati. Kuya ko dan. Dibo. Pada dibo. Okay na. Yung hayab lang kayo sa salita. Matabunan dito lang na. Ay, hayab lang kayo. Butang niyo flash. Oh, kuan ni. Karo na si. Sagubaton lang ang yawa ang taluslok. Ma, taluslok mata maong. Ano na? Usted. 1 2 Pictorial lang, pictorial sa birthday ni 7 years old. Buot ba? Pictorial sama, kay feeling, pinobre lang na siya. 2 3. Pinobre lang. Kanang ana gud yana kanang mura kag sa mag-ana lang. Skip na pa. Kanang pa-cute or kanang ana. Rotate the white. Ana. Nara ng GR. Kunusok mata ba? Ayaw, ikuan ni ana lang. Atras gamay ana. Atras pa. Atras daw si. Atras ba? Hangin ang tata niya kay malupad man ang balon. Atras dito man. Atras dito. Atras. Kurat sang. Kaya pa kaya. Pangit na klase. Suga ito yung mga tube. Suga mga choy. 2 3. Tanawa si. Katawa ni Austin, katawa eh. Pictorial ni Lia. Ay, pakita ng ipon kay hilang kayo. Ano sa naman ang 7? Ayuhan ang 7 oy. Mura naman nagkaret. Ina, ganun. Ayuhan ang 7. Matuslok atong mata ba? Ana isa. Na. Ana, 7. 7. Wink, wink. Tuwing yung gilong. Wink ang ilong. Ayo. Pictorial. Ana, ayaw itubangan, ubos. Na ba? Ano ba? Ayaw ba yung ilong? Buwak ko. Ayaw. Pababa ba? Pababa. Gago yung gibumbahan yan Yan tilaw. na. Okay, ginabumba. Tuslok na siya baba. Sayang na ang anak. Uubugod siya. 1 2 Gibumbahan niya yung baba. Kuan daw sa babaw. Sige na, ipost na. Ganahan na mo like. Yeah. Iklo, yapid ba iklo eh. Ang paraphernalia namin guys. Ayan oh, flashlight. Bali mo kunin mo sa live. Flashlight. Anya ra isa, Oh, this time baliktad ang number 7. Flashlight, cellphone. Ana gud mo kuan. Kang mag-wait lang ang Aming mga paraphernalias. ana, tanaw sa Ayan ang aming mga paraphernalias guys oh. Ano ang Peleng-peleng na lang ni siya nga nagsya ikuan. ana ko dito ana. Ana. Pagunit og balon, gunit og balon. Kanang it's a girl. A girl. Ito. Blackpink. Blackpink. Ay, idol. Ay, idol. Ikaw ang suga niya. Time!
Diya, pag-unit og mas kay pandemic ron. I-edit ni sa itong game. Kita ito. Palungan po ng suga. Ilayo mo may. Sige pa. Ito bang dito? Abi ko palayo ano ito ba? Di ba, mas masukang cellphone mo. Ang nainay, ang nainay. Ito pa, 1, 2, 3. Preparation ta. Nice. Pictorial. 1, 2, 3. Ibubong na, dili apil na eh. Pictorial sa birthday. Ano naman, dili ka ba pilon dito? Museum. Uli ka? Ikilig naman yun yung balon na black. Or na. 1, 2, 3. Ito pa. 1, 2, 3. Iubos to. Sige. Sige, ikaw lihok. Sige. Kanang 7. Ito, taon na mo. Patay ikaw, kanang murag nag-ingon yung 7 ako. Chiche! Kanang happy ba? Happy face. Kayong shadow. Parang dili kayo maklarong shadow dito ba? Artista ka na. Bisa ba? Masem Samsung. Sige, charge. Charge. Tuan. Sabak, Loy. Wala ka apil litrato, Koy. Hindi ka lang bildong ka. Ito mo na siya. Ilayo mo na siya. Awan, mo kaya na shadow. Sa ilayo naman. Anak. Ay, kaya ang puti. Puti ang ito ba, nagyan dito. 1, 2, 3. Just don't brightness niya. Tutoy na siya sandila. 1, 2, 3. Sama ka yan na. Harap ka na. Smile. Smile, 1, 2. Ang sama niyo po. Ako sa'yo, sinina isa. Napa mo siya ito inugod. Okay. Apila sa Apil sila na ikuan. Ay, kita ka na yun. Kanana ko. Ipasika na itong isuga. Tindog na po siya. Mga flashlight. Tindog na po. Ano niya? Nilos lugi. Ay, hindi na. Ano mo? Agad, kita na pala pa. Yang lapar-lapar, di ko gawa. Oh, Sabog, dire gamay. Diya sandig imong til or di ka matikangkang, di ka kabalo. Tama ba na 7? Wala na bali? Yan na lang. Amata. Pasigaan lang tayo. Sigaran. Pero magsuga, pagyapan din na. Ayun na. Ayun mo. Ay, mo sa niya. Kay, kuha na itong tela. Hawa sa si. Buat ang studio na. Ay dito sa Urayan na sa buat ang studio dito. Dapat ng pictorial na ni sinugbaraan. Ali, yan na. Kalingog kaon. Ya, ayaw sa iya ka pala na human. Kalungan ko. Isapot na. Yato bang diri ang hangin supi? Diri kang diri Dali studio. na siya. Ang lamok. Ang lamok. Makoy na siya. Ito nga. Giuna ang takto si Austin kay mag-wild abtan og duka. Asa ang isa ka balon nga pink? Ano ni buto di ay? Dili ang gamay mo kung buto ba? Dua mo lang ako niya. Sige, sige. Kaya pila ang kanang bukan. Ay kanang bukan, di ka ng brown sa teletahan. Di ata. Kurambos ang Sige mo galing na. Yun, makita ang balong. Atras ka. Ako na ayun, kita ng skilled. Meron po din, wala ka nagawas. Ay, kaya ang mga balon day, wala tayo kang tanga.
O kana, kuha ng balon. Sibo gamay, kuha ng pitahan. Kuang pitan og kanyo. Kana, liso gamay. Liso apa? Kana, isigo lang nga ng kuhan ba? Ng kuhan sa... Ita pa tayo mga pictures in my diary. Happy birthday, Zia, at 7. Sibi na rin si Gia rin. Ibu, mga skansyan rin. Yung anak, Utsu na City. JR, ingon ana, JR, o ka nang idulit, gayang nang tanong siya mo na. Gani. Try go, try go. Mo ba? Ha? Anani go. Gani, sige lagi ko daw. Ayaw pa nang gani. Kanang naibulak yang kuan diya. Ani. Wanay, way ko na Jar, kanang sana, kanang mga... Sige na, Sige daw, JR, try daw, JR. Gwapo to Gia. Ay, Magwapa ba? girl, Kanang ay girl. kanang- Ay. GR katong naibulak GR. Way filter rin na. Dulit, JR ba dulit? Aligad dyan na. Pagpungko, aligad dyan na. Pagpungko Gia kay gwapo. Gia na gwapo Gia. O Sige, kana. ato good, Zay, katong ganina, Zay. Ano Ulitin yan ng na? 7. Ano na yun? Ano? Paglingkod. Sige, paglingkod lang. Unya nakakoys. Ayaw sa lagi koys. Unya na ba? Ayaw kapil ko, kay Utsu na yung edad ko. Kapil mo na siya ron. Sige daw, Ay Zay. kapil, kay karoon diyan, yung wala mo lagi ka nagsuot ng barong. Sabi naman na, sige, titawag ka na game. Birthday. Pictorial. Kita ang sa, dito sa loob. Sige, sadzi. Na GR kuha ni mo to na Nasa si to. ba? Na ato tong naibulak. 7. Wala, may bulak. Kana yan na ba? Agani. Pero Intal na diyan, hindi mo na sindihan. Amot. Sa kuwan naman eh. Butang ibulak darunggan. Na ibulak ya. Magterno na lang sa siya. Okay. Yay. Ay, sabi na yung kuwan. Sunod. Pag-ilis doon kay kanang gawa. Pag-ubo sa pag-ubo. Kapit kapul. Ingna si kuan. Wala na yung pandi. Lawi. Mamukol na mo yung Gia rin. Sayo madalagan ng bataan ba? Mga 3. Ba lagi na Ben, bantay ka sa kuha. Sa'yo madalaga ba mga alas 6? Sus, di ka ba lumukuan na eh. Ako ipapon ng kamot ko. Asa yung terno ko eh? Pag-ilis na, boy! Pag-ilis na ba? Kote yung Gigi pa na si ate ba patanaw. Bro, kung silpon mo gamit picture-picture. Ay ito ba ikuan. I-text isa APM lang sa nakasaksak pa mo kapapa. Sige na. Duty, man saron, alas 6. Ay, alas 5. Sige. Ay, Sikot muntag. luntang dahil Napa sa ilang balay ron. Ay, andam pa to. Kita ang japon sa picture niya. What sa dira, day? Pahong. pahong pa. Ako lang ba? Na, si Justino. Balik na. Robert, awak dia. Ako Ben. Okay. Bali na ko din sa nila. Efek pa. Ate oh, ate Yana oh. Dahog. Birthday pictorial. Butang sa anang murag. Birthday Ay, kanang pictorial. Ayaw, ala lang, gunit lang. Sige na, gani. Dali na, kanubuto na ron. Zia, baliktad yung 7. Ngit mo daging. Asan mo cellphone niya? Ang isa kay naglibog, ang isa ang luod, ang isa kay lipay kayo. Okay. Pwede man dili. Digunitan ni Austin ipitan lang niya. Anak-anak, nakatawa ba? Anak ba? Anak ba? Katawi sila, katawi. Katawi, Austin. Sit down. Sit down.
Oh, balon. Go, sit down. Sit down. Tapos, gawin ako. Ay, kamutuo siya sa imuhan na ito. Sit down ha. Oh, smile dito. Smile dito. Smile dito. Dito. Smile. Smile, be. Bidawi. Ah, wow. Nakandiis ang aping. Ikaw, paminaw. Utro ko ka. Murag kang sustain. Ang gulang. Nabali, diya. Hoy, pagtarong na daw mo, be. Si Kois po. Kuis, tarong, kuis. Ganito. Mabuto na ha. Tanaw, Dre, 10. Sige lang. Tanaw tito Diar Rosten. Tanaw, Dre, tanaw. Kamu yan na, tubang Dre yan na. Dre, sige. 1, 2, smile, Koy, smile. 1, 2, 3. Smile, Eh. 1, 2, 3. Sabi yun. 1, 2, 3. Yan, saan naman mo 7 diya. Mura naman nagkuhan. Itarong mo Asap na yung 7. manos din, be. Paano mo 7 ba? Mas bang 7. Ayaw, yan na. Yan na. Pero nga kay mura na nag-asa. Butan na, Dre, Dre. Kuya, di mag-pictorial ba? Mura nagkatsa diya. Yan na diya. Number to? Ayaw, yan na. Dre, dapit. Ana. 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 Murag ipakita mo sa tambang. Tuo na si Austin. Ayaw kay. Dre, sa likod. Ano ba yan? Kani minute. Dra. Ana. Kalingaw sila na. Ana. Dito. Smile. 10. Smile. Austin. 1, 2, 3, 10. 10. 10 out 10. Oh, 10. Ayaw pa ata. Smile dali, smile. Dali. Gilok ng ilong ni Austin. Dali. Ala. Ay, 1. Smile. Luyag na. wag si Undoy. Usun siya ng Undoy, guro. Smile. Masa si Undoy no? Kuis, tarong na naman, kuis. Si Kois po siya mura bang po. Ayan, boys. Oy, kamura ka si Justin, di ka maminaw. Anaa. Smile. Dali siya. Smile na Rosten. Nahurot na yung smile ni Rosten eh. Kuis, tarong, kuis. Smile, Koy. Smile. Austin. Katawi. Tito Diar, katawi. Katawi. Tito Diar. Katawi ko, Koy. Katawi. Katawi Tito Diar. Si Denver gudog si Gia. Salamat sa imong appreciation. Salamat sa effort. Salamat sa ipot. Dali lang. O kamong duwa. Bantay ka rin nila. Ay sa 10. Dali lang 10 ha. Balik ka lapit yan. Balik na rin kay ikaw rin sa 10 kay. Wato'y klaro yung mga na. Kapad mo. Dali ka. Sibog, dali lapit yan. Atas dali mo, Koy. Nagkambal po, nagkambal. Dali. Si Chloe po dan. Si Ayaw kay atras. Chloe ay maduol. Na. Kamera. Kamera. Salamat sa thumbs up. Butang mo na sa... Kuyo. Rosten. Sa likod. Sa likod. Ayaw lang. Atras ba? Happy birthday. Merry Christmas. Happy ka na hadlok. Tayo. Happy ka na hadlok. Kaluoy ni Julian. Happy ka na hadlok. Ayaw, kapuan. Ayaw, anak lang. Gunit na guys niya. Tudloa si Yana. Piste. Mura mag si Austin po. Gahit Gunit na. na 7. Gunit niya. Tudloa si... Si Koy pag gunita na 7. Niya, tudloa si Yana. Niya, smile. Ay, ganang katawa si Yana. Itudlo siya. Kana sa tiya. Tubangan na na. Ana. Anak ba? Tudlo. Anak, tudlo ka siya. Itudlo siya. O ano? Kahit po ito ano, mura na. Itudlo yan na ba? Ano si Gia oh? Hoy! Si Gia mo itudlo na ba? Ana. Kana. Ana. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kuis, smile. Tanaw, Dre, guys. Tanaw ka Gia. Asa mo yung gusto na? Tanaw, Dre. Ayaw magtakoy. Tanaw, Dre, guys. Tanaw, Dre. Smile, kuis. Smile, smile, wait ang ipon. Ang kamot. Yana ba? Tudlo si Yana. Ano ba, anak?
Hoy, ang kamot. Igahi oh. Agbay na lang siya na, pagbay. Kanang nag-ingon ka nga, 7 na siya na. GR, pahag na lang ay pagbayi na lang si Zia GR ni patudlo ang 7. Gahian mo na. Ay, gahian mo na. Anak. Sibog dito, sige. Pag dikit mo. Dikit, sige, dikit. Ikaw agbay kois. Oh. Ulitin ang 7 Z. Agbay, ayaw. Agbay siya guys. Agbay. Agbayi, aglaki. Itudlo ang 7 niya na. Ito lang, 7 siya. Anak, itudlo ang 7. Itudlo. Itudlo. Anak, oh, sige. Anak. Yung kamot ni Kuya, isa ni Tudlo po daw. Idol naman. Anak. 1, 2, 3. Smile yots! Katawa yots! Smile. Ayaw mata. GR, gipit mo niya. Dito, slide. Ayaw sa bad. Duin pa, may naog instruction duin. Ang madali ta. Anak. Sige. Pakita sa Ikaw sa to ganina GR pagbayin mo. Gunit, agbay kang yan na guys. Agbay. Anak. Ayaw ko kayo ko anak. Duin. Dito yan na. Kanang dikit mo ba? Dikit ba, dikit? Sige na. Ito lang, 7 siya. Ito lang siya. Koy, sige na koy. Kuya, dool ni siya na ba, dool, dikit. Tanaw ron 7 na. Ang pusing sa 7 na 5 oh. 1, 2, 3. Tanaw dire. Smile. Ito dyan na lang. Tanaw na si Justin na nadagma. Nainahong sa tae. Kanang nainahong sa tae ang nahong ba? Ano tayo? Ayan na, Ano koy. naman si koy? Susunod na mo koy. So, ano emotion? Koy. Smile, duin. Smile, koy. Bayot, katawa yots! Yots! Ang dudol! Ang dudol. Ang dudol. Ang dudol. Saan? Kanang mura mag nagdula. Ayaw kay mabuak. Ayaw na, buto na. Buto na. Ay, pag-ana. Good choice ka. Pag-ana ko. So, pag-ana. Ang igda sa yung dire yan. Bilang. Ikaw ba? Mura na kang si Austin. Dili man kayo Dili man makita yung kuhan. Di man na pangita. Ayaw ko, di man kayo. Straight mo tayo. Anak. Dali ka siya. Hoy, kadugay! Higda siya. Igda. Atras dito, atras. Sige na. Si koy. Iatras na yung kuwan. Sige, pangatog na mo. Ito ha. Kadubuto ng balon. Ay, sibog dito. Andre gamay. Sibog diri si, atras di. Atras pa gamay na. Atras pa. Sige pa. Ito pa dito. Nanggahi, ginuon. Ano ulo? Atras. Sibog, Ito dito kayo. Sibog dito kayo. Ikaw ko sibog. Ay, naminaw ang balon. Sige, sibog! Ang ilaw, sige. Sige pa. Balon, buwak ka. Sige pa kayo. Sibog pa kayo. Sige pa. Oh, yung igda sa Igda, iya. Higda siya. Siya na, igda. Yate. Anak. Tinayos ba? Live na ko ni sa YouTube niya. Nang. Straight lang, may magkain toys be. Kayo. Paminaw ba? Dali ka na. 1, 2, 3. Saan mo yung gigamit na mo? Smile, boy. I'm pregnant. Chat. Ayaw. Koy, smile. Kanang pagtarang, kanang makahigda. Huwag tarong yan na. Para dili, mabali mong naong ba? Anak, koy. Ayaw. Anak ba? Ganito siya, ganito. Anak. Anak. Ay, ganito siya. Wow Smile, no. koy. Wow, nay. Ang dudol, Kuy! Salamat. 1, 2, 3. Salamat sa thumbs up. Na ito guys, pictorial. Pictorial sa birthday. Ganito. Gunit, siya. Ayaw. Salamat sa thumbs up. Yan. Tama lang kayo, magliyo. Pictorial. Baliktad. Balik yun yung utok ni. Baliktad. Ay. 1, 2, 3. Wag! Tanaw, 3 guys. Koy, Tanaw, 3 guys. pagkawang, koy. Kalingaw po. Ayaw to? 3 sa camera. Dali, ah! Dala, tanaw. Smile. Kapawag, gitika. Gana siya na. Gitika po siya na. Gitika si Koy siya na. Salamat sa thumbs up. What's up, Mami? Aaron Paripar, hello host, tamsakdan. Salamat sa tamsak. Nagkanmig. Aaron, nag-pictorial sa mga bata.
Bayot, ikadaog. Pictorial di ito. Guys, dugaya ko yung loading. Sige, pako ka to eh, pakan. Pictorial. Sige ra, sige. Sige, Koy. Guys, pagkarong, Koy. Ay, lang. Ikaw, pag isa ni Surya nga pagkarong, ha? Iba nalalim ng gibuhat niya. Ah, Sige. Giniti sa yan. Sige. Nyara, wala pa. Kamoy. kulang. Dali ah. Nag-play ko nimo maayo gani gili nako naka-live man di ay si Titi. Salamat Aaron. Ang kuya, nagpababa ang kuya. Koy, sa tabang dire koy. Koy! Loy kayo nagbaba. Sige, baba. Paminaw ba? Dire ato bang kois. Okay, kuhan mo tili na kay Facebook. At yung sa kinani na bibaba si Koy. Na. Ala luya sa baba. Ikaw, ikaw na lang kayo sa pagsakay, paminaw! Kay luoy kayo pumanghod! Ang magilan oh. Bante. Uray oh. Sige, ale. Astilan. Ale, dire kayo. Tama. Dali ang picture kay Hawi ka na. Gihawin ang inahan og pumadlong. Ala mahayang. Ayun, Koy! Tama na, ayaw na! Kabayo dai na ang kabayo gisak. Dapat si Kois may gihimong kabayo. Kita lang kail pero pwede ang naikrat niya. Okay, mamaak ang iring. Smile, Koy, sim kag pugong. Walang kalibangon. Kalibangan ka, Koy. Ila yung ring. Sungaya na po, G, sungaya. Pagkuhan mo ko is parang pag-lingkod, din mo nga kalang mag-asangay mo. Dili! Balik na. Silang duha kay kuan pwede sila sumpay kinain. Pagka nang mag-anak, ba't sila mag-anak? Ay, sa akin. Ay, magbalik na nay. Ay, Hoy, gisayayangan naman ako stapler. Wala man sulot, wala man. Wala man, di man siya kadulot. Di man siya kadulot. Pila rin kusog. Thank you. Asa kayang mandi? Oh, gitna mamanik. Salamat Aaron par. Mo din yung mag-hit ko. Pagbalik ko siya. Puguto di ba? Ayaw sa lagi siya na pagtalikod mo. Magun magamit tong akong isa ka gadget ba kinahanglan pa nako og kuan. Ikaw, ganito ning titit ko. Sibog pa. Dali. Ayaw, ikaw na sa... Salamat sa 300 na thumbs up. Ayaw, istito emotiin. Ata, talikod Talikod, din. talikod, kaya. Ayaw dari kay Zia ba? Totoo lang, tatlo lang. Talikod! Oh, dalaan. Kahit kay isog kay inahan no. Ah, inahan perting isuga. Gunit na guni koy. Ikaw Zia pili di. Butang sa Ang likod. balon. Butang yung balon sa likod. Ate, katong gamay na balon. Kidinig ko. Kana kanta ko. Karing pink na. Gunit, ang 7, ang guniti ang 7. Koy. Atubang na koy. Dire atubang koy. Eh, may mura silang 7 duha. Ilang sagdira na siya. Guys, ito bang dire guys? Dire koy. Gahin na school to sa inyo. Haba na po ba? Smile. Ana ang mo pink. Smile. Hoy, Tubangan na lang itong balon. no, yayay na. Apila ng pink na. Kabalo baka kay nga na diyo. Ya, di masuko pero gibadlong. Tubang guys. Ayaw. Kasi hilak, sige na mama ni mo. Kanang i-sandig yun. Kanang sandig mo sa... Sandig mo sa isa. Tubang dire guys. Dire dueng. Atubang dire dueng. Kanang mga 1, sige. Tubang dire. Na, ilayo ko na yung game. Malayo ko yun. 1, 2. to isa di kasi stapleran atong bebe ambe na bi kay yayay. Smile guys, smile. Asa naman yung pink ka balon Zia? Ikuan lang, ana gani yung ay kanang gunite niya Kasi siya. pamakyo ko kay bad na. Ana. Gunite ba, gunite. Ana bad. Ana. Ina. Gunite mong balon kanang straight lang gud tail. Straight mo tail. Straight mo tail ba? Straight. Isa pod. Nya gunite mong ihag imong balon, ihag. Ana, nya sandig kang yana. Sandig pud kang koy ang kang Ato ka ba kita rin? ana. Ana, wala man ba? Ana, tanaw dire. Ay! Ay, mong bukol.
Ayaw kayo Kalingaw. magsandig. Kalingaw po Tanaw, na Dre. siya. Tanaw, Dre. 1, 2, 3. Layo naman yung pagkain. Kaya ayaw ka na isang sana. Huwag siya yung nag-birthday. Tanaw, Dre, ko isngis eh. Tanaw na isa dire. Murang nalipay ba? Bisag di siya may gibidyo, sige smile smile. Ana ba oh? Tarong ang isi ano? Ang doodles ko, Ayaw doodles. sige kon. Anak. Dili tanaw. Ah! Dili tanaw. Kay Tito JR. Ay, pakita ng ipon. Sige. Tarong din ay pagara-gara din karong mahumantag dali. Ang swak pa, ang swak. Buto lagi na ron ah. Kita ko lang diri sa gilid ko. Hoy! Ayaw! Kasama dito, timong dilo. Ano daw? Ayan, nakita ni Dia, yang dila na po diya. Langkat. Yan po dila. Hoy! Sabaan ka papadulo ka na doon nagbilang ka. Buy kuis. Kami lang ni Austin do ha. So, si Austin na rin niya, malangkat na gina. Kami Austin Ay do ito ha. pa man mo ni ano? Kamo? Oh, Namon lagi ni. Wala naman. ali Austin. Palak na. Kami ka na guys. Kaya mabuto na. Kuis ba? Iidit Wala, kukuha ng balon. Hindi ba start pa? Start pa. Naka-letron. I-unlock sa game. Okay. Ay, Austin! Wala ka natin nag-start pa. Kupod gang be. Gang kaya mag 7 ko. Ow! Nay, oy, si Austin! Austin! Ang balon! Patagi siya gamay na balon! Kana, oy, ang balon! Si Austin! Dili ka na, Gia ka na! Tagay kong picture niya yung makanang bata sa do. Uy, maoto! Butang mo sa Maoto ang to! Ano nang... Ami ka ng 7! Kani nga 7. Ito ba ko, Austin? Siya, ito ba? Wala nagluto nagpanihapon. Gutom naman ko. Ikaw sa cupcake. Austin, ibang to! Sabi! Wala ka buka cake. Ala, jala, tara! Kiss me, kiss me, Love me. Ito, diba? Sino itong iba to kay Zia? Yan, inay! Uy, padaan, lagi na! Uy, shoot si Austin mo. Kani? Ayaw, pangit. Uy, tarong. Kana, oh! Kana. Gano'n. No? Gwapo na! Austin. Nano, na-smile na diyan. Hey, gara na, kaiyahan na. Sige na, smile. Sige na. Ayaw na bata, Niki. Louie down, be. Austin. Magandang 2, 3, 7 na. Down. Kami na ni Austin doon na. Down. Hawa na diyan, hawa na diyan. Kuis kay si ning tukar na si Dia si Austin sa iyang gusto. Austin. Ang kana nagtong. Austin! Oy, I saw the young man! Nainay oh, nainay. I saw the young man! I saw the young man! Hindi, katong kuha ninyo like. Ikit ng balos ka ba? Balos. Nice ba? Balos na yun. Smile, Austin. Hindi na yun. Bayot ba? Dili ka na Ayan, bayot. Sige na yun, bayot daw kasi. Sige, Bayot. bayot. Smile. Nainay. Kanainay. Smile, Nainay. Austin. Austin, I saw the young man, be. Boy. Smile, ne. Smile. Ne, smile, ne. Katawi si Nainay. Tawis na Katawi si rin. Nainay. Si Kuis. Inaon sa to, tito. Katawi si Nainay. To, tito. Katawi si Nainay. Katawi. Hindi mo bayang ko. Bayot, tito. Oh, manana na! Katawi. I saw the young man! Burot ka, pagbuang ako. Ayaw pagkuan siya kay ayaw i-distract siya ba. Dire. Austin, tanas ang nainay. Smile kay Nainay. Smile. Young man! I saw the young Ay Dia. Hawa, Dire Dia ron dire siya mutanaw. Smile kay Nainay. Smile. Austin. Ganda. Austin. Smile kay Nainay. Wow. Smile kay Nainay, ha? Smile kay Nainay, Austin. Smile kay Nainay. Smile, Bea. Kay Nainay, kay Nainay.
Ging dire paulo sa dire sa uluhan sa kuan ging para sa mutanaw. Ayag kayo, uy. Pauluhan baru mutanaw siya. Smile, smile. Smile, smile, Nay. Pictorial lang guys, pictorial. Thank you sa thumbs up. Katawa ni. Juday Badiday, thank you Juday. Pictorial lang ni Juday. Katawi gugo, katawi gugo. Katawi gugo. Katawi gugo. Ano si loading? Happy birthday daw dia. Thank you ate, thank you auntie. Thank you auntie Juday. Katawi ko, katawi. Hoy, yan tagapagadian ni nasa sa gawas. Tawagan. Sige, pagadian? Oh, tagapagadian oh. Ina ba thank you auntie Juday, nag happy birthday siya sa imuha. Pag thank you ba? Thank you. Thank you ate Juday Badiday. Katawi, katawi. Dia ina thank you ate Juday Badiday. Dila daw. Anak-anak. Happy birthday ana si Juday, taga pagadian ni siya. Hoy, ina si Nay Negra. Astrid, tanaw din Nay. Na siya sa UAA man Katawi siya. Nay. Katawi Nay. Smile. Katawi si Nay. Ha? Wala man. Katawi si Nay. Uy. Austin. Austin. Nasko na si Nay. Katawi si Nay. Smile. Katawi si Nay kinasuko. Katawa ba? Katawa. Paano? Austin. Paano yung balon ginita? Austin. Katawi ni Nay. Katawi gugo. Smile. Katawi gugo. Smile, Nay. Thank you. Salamat Aaron. Shout out Aaron Paripar. Hoy. Shout out Juday Badiday. Baan mapudo ni si Mami God. Ayang. Ay saba ba kay di magpan-distract si Kuan. La Austin oh. Si Pate dire oh. Austin. Smile ba? Katawi. Kami si Nanay. Austin oh. La unsa ni Austin? Unsa na? Dire ko. Katawi si Nay. Hoy diya bang. Katawi si Nay. Dire tubang ba, tubang. Ana. Wah. Katawi gugo, katawi. Ayaw ba? Sobrang nagtano na. Austin. Dara. Imo na ni. Smile. Katawi si Nay. Katawi si Nanay. Katawi. Smile. Imo na ni. Smile Nay. Smile si Nay. Sa hago. Hago daw, hago. Gugo ang bilangin ka. Kapoy oy, ingom siya kapoy. Kapoy oy. Kapoy oy. Kapoy. Akong pangpuso mga balo. Noy. Salamat sa mga nag-drop by sa aking live streaming at sa mga thumbs up dyan. Thank you very much. Pictorial lang kami guys para sa birthday ni Zia at ni Muna nang gipangkuan ha, daghan ang gipeg nga buto. ni Zia at ni yan siya bataan eh. Austin. Si Austin. Hi Austin. Happy birthday. Thank you. Thank you Jeremy. Ay Jar. Pwede mo na para masaya mag-background. Ambina. Abangan ang simple birthday celebration. Thank you. Thank you very much. So, ang aming cameraman, ang aming makeup artist, si Iris, ang makeup artist, ang photography, si GR, at yan ang birthday celebrant si Zia. Pag-hi po, Zia. Hi guys. Thank you. Thank you sa thumbs up. Silupin Zia be, kaya ako na ko yung mga balon be, pila na lang be. Aman tong salapin. Yee! Kasamo. Nabisi na ang makeup artist, nabisi o ang kaniyang photographer, kuha na siya, nag-arrange na sa iyahang mga picture. Sure, nalito ka chat. Na dito ka-chat di ay. Nak, balon ko kuha. Diyan, kinakay ko ko. Wait, na sa atong birthday.
Pasensya na mo guys sa mong balay nagkayagaw. Nagkagubot, nagkagidlay, gidlay-gidlay, unsa pay tawag ana? Abi mga balon siya. Ang inahan mauna siya paburot sa balon, na nagpaburot, na nagpahiyos, apoy nagpabuto. Kunyang among isa ka kauban dire guys, nag-welding, ayang welding machine dira gibiyaan, nagkayagaw na mi dire samot. Nya kay nang ulan man sa gawas, ging. Sa tigi mahulog ging. Ay ging. Ari, isubog ra utong flashlight diya sa tunga. Kanang puti o kanang flashlight. Na kay oy palayo kay paano ni? Dili na makaya. Ay, cute maging Polaroid. Ang mag-Polaroid kaya din ba? Ang eyeball niya na dito. Sigkatong mo. Kaya wag tama ni mata. Nga istipir yang baba. Aray, God. Dali. Mas dako akong burot sa imo ha. Ganahan siya, ganahan. Ikaw. Aray. Paningat siya mayag, paningat. Saan gitong pautot-utot? Muy. Wala na utos ko. Sige, ikaw bumba. Okay, gusto mo dyan kang bumba. Sige, bumbahi ka sa. Sige. Bunga. Sige. Sige, bumba. Siya, sabi sa siya na kung makadaw. Sige daw, kabalo Sige, ba? ikaw. Sige, bumba. Bumba. Sige. Isa. Sige, pasagdi lang siya. Nana. Sige, balik. Sige, wala. Oh. Sige, Sige, paspas. paspas. Sige, balik. Sige na magbira. Ay, bira, itulak ba? Sige, itulak. Harap. Sige. Tulak na. Ay, kabalo na siya. Bira, Sige. tulak. Bira, tulak. Push mo Bira, dong. tulak. Push mo. Bira tulak. Bira tulak. Di ko manganak bay, samukan. Hindi doon juga mga anak. Ako ba, bebek? Kilalakoy man. Mag-ana ni mo, Choy. Unitan ni Choy. Ana-ana ba una? Ay, tanawang balon. Ani, Choy? Ano yung ano Kuya, wala na kay gipanguha nga balon. Wala, moro na. Hipos na, inahan ng hipos na. Ay, oo, ibaliktad ging mo. Ipaan good. Away, ano yan, oh? Pero ano ako? Asa na ko sila? Ang kanang ko ang siya, di ba na ato ang siya, hinurman na nato na. Ay, no. Nami yung anak ba, pero dali naman naguba to. Pila na po siya, ikaw man tong apil sa tagpiso man pangalan. Butan sa salap. Di nagpalit si ate o katong pangkuan. Uy, naunsa man ka. Ano sinano? Salamat sa nagbiji. Mamay. Napa jud si loading host. Si Ana, yatag na Lagi si loading lagi oy. Pan. yung pilox. Immune tani mo, ganig mo. Lagi tanggal na yang pilok. Daldol ni diya kay tan-an na to. Pero sa kan imong yung sa pagtanggal sa imong mata. Go, dili sa ni gawas go. Ah. Butang baskilet. Sakit dia. Nahinaya lang kay bisig maibot na tinuod mata. Di ba lingin mo na, lingin? Lingin ang kanang sticker. Sa cupcake. Oh. Ang cupcake. Ayaw. Ang cupcake, cup sa ibabaw, cake sa baba. Okay. Yeah. Ito mo rin mag-kuan o mag-order mo. Cute ka, eh. Dili kan ay nag-order ang kuan ba? Pila order na? Ilang order? Kuan to tay paluwagan. Ay, katong sa... Tagpila ito mo ha? Mani Wala sticker na niya. paluwagan niya. Kuan. Dari ko kay papaya. Bilan, anong ba ka bulan? No? Kuan go. Oh gani.
Picture ni Zia ba? Ay, ni Joy, ay Austin. Yan na, mangita sa kuwan na. Nabisi pa sila guys sa pagpunta pagpunta nila og kuan. cupcake. Kapag kaprito makay kuwan. Kaya cupcake ni Zia. Ang 10 ka bukos ni Zia. Ang sak mo rin picture ni Austin. Mga ay happy second birthday. Wala na siya nagsuotan na diya. Nalam siya dress. Mag-dress na siya. Ano si Uncle, oh? Nagkulas. Angkol. Si Angkol. Alam mo siguro to ning kuan diri. Oo, may ganun. Nakitaan doon dayon. Ay Jesus. Hala, Sama. Uncle, mapa ni kukay. Hala, Pa, si Uncle pa, Hala. nagkulaps. Ganun, Hala. nakitaan doon dayon sa gawas. hala ni gawas siya. Ganun, nakitaan doon dayon. Kay Jesus. Okay lang. Matawagan si Kuya B. Hala. Wala, perting muspad. Muspad ka, oh yun. Kabuhi siya na siya. Nadala na doon sa ambulance. Nakadlok. Asa ang hospital? Labado. Tawagan na mo si... Ay bawal, di pa siguro. Bisi pa to siguro sila ito. Ganina na siya gidala, te. Sige, kitawagan daw. Lumigani, nakitaan dayon. Pares ako te. Oh, salamat. Sige, kitawagan. Ay, salamat. Nakadlok. Ay. Ay, chat na ako, kaya ko load. Sige, bye-bye. Di gago mo, pariya to kay tatay ba, no? Bakit ang dayon? Tanaw da taging bi. Tanaw da tas picture ging. Dugay pa jud kayo, dugay pa jud kayo ningon si Anggi o kinsang angkol daw ko kinsang angkol akong mama ang pabling. Nagam kay angkol no. Lo si angkol. Nga bus tatay niya. Magiging siya na sa landong niya. Mataan siya rin. Kasi tatay kay padulong maligo. Padulong si tatay maligo. Si Basing di taas yung dugo. Siguro ka ng high blood. Init man kayo dito. Init yan eh. Di man makakuha ng bugnaw sa high blood. Kana mang init. Kuwan Init. ng sobrang bugnaw eh. Mugmuklag yung kuwan. Yang anong kada nga matay nung mga tao sa Amerika. Nga pang high blood. Anad naman na sila. Kanang di kanad niya kalit ka sa bugnaw kaya magdisod kay kaginawa. Sa uraya gani nga magdisod kay ko ginawa. Salamat ko. Salamat eh. Salamat sa tanan. Asa ni dapit sa ilang piptahan eh. Tubangan. Nagigda na gani daw na no, human kay magyan kitaan nila dayon. Pero taon-taon na suna nakwan. Charwa na nila gubo. Waktu bida sila magpundo no. Itong kailangan na nila, magitong may kumawag sala una ako dito kay si angko si Ghost Gawas. Ulan po din nga mag-gawas kay maslide ka. Gawas yun. Ganan di ba? Lahat sa tikarin ko na Busy pa to. Okay guys, thank you so much. God bless and good evening Philippines. Good morning. Thank you. Ay paabutin na natin ng 1 hour. 48 minutes pa. Hindi na nabasa siya. Piling ako din sila muli ng weekend. Thank you so much. Yung ibaba doon na mong kuan din. Nina. Aliho. At Ate Jo. Ate Jo, Phil Germany, Tamsak. Thank you so much. Shout out to you, Ate Jo, Phil Germany. Hello, thank you so much sa pagpunta. Ate Jo, Phil Germany. Pupuntahan ko kayo ngayon, guys. Bibisitahin ko ang mga bahay ninyo. Thank you for the thumbs up, Ate Jo, Phil Germany. Salamat daw sa mga nag-view sa preparation sa pictorial sa kanyang anak. Siya si
Zaizel Ria of the Philippines. Yay! Thank you so much. Salamat sa dalawang nandyan. Akong kuan ba? Nag-pictorial lang kami guys para sa birthday. Salamat. Agad kayo pugnaw karon guys kay nayayay manggod ko guys. Unang sila lang gid akong gipaatubang sa inyo ha. Sila lang ang pinaharap ko sa camera kasi ang hindi masama ang pakiramdam ko guys ba. Nag-live lang ako. Sayang naman yung moment ng kanilang pag pictorial para sa birthday, simple birthday celebration ni Zia at ni Austin. Ayan. Ayan guys. Salamat sa dalawang nandyan. At sa 5 thumbs up. Thank you very much. Ang first na handaan nila yung si Gia, kaya nagpictorial guys kasi mag 7 years old na siya guys. Ever since wala siyang handa, kaya ngayon nag-work ang kanyang dada, tapos gusto nilang na mag-enjoy ang bata, kaya nagbili sila ng biik lang guys para happy. Tapos sinandaan nila ng konti. Yung ginawa natin ngayon guys ay pictorial lang siya ngayon. Pictorial para sa birthday ni Zia. Ziana Elaine ang kanyang pangalan. Tapos yung mag 2 years old si si Austin Mark Agustin. Yun siya ang 2 years old. Kaya din yun siya guys na nag-aabutan sila ng lockdown doon sa Pagadian, kaya pag birthday ni Gia iisahin na lang yung birthday ni Zia at kay Austin, kaya yun sa pictorial nandun sila yung 3 bata. Yung lalaki na malaki, siya yung pinakamatanda sa 3. Magkapatid si Zia at si Dwayne. Tapos magpinsan silang 3 ni Austin. Ayan. Simple lang yung celebration. Ate Zo, Phil Germany. Juday Badiday, Aaron Paripar. Nagluluding pala ako. Lalo na pag yung isang gadget ang gagamitin ko, magloading talaga yun. Tapos, ang ba't mo nabay bugnaw diha? Nasa to, di ko adre Zia. Zia, Nazare. Oy, Zia, pag thank you, Zia. Ayan, say Zia. Ziana Ellen. What is your name? What is your name? Ziana Ellen Diaz Bayawa. Nabalik kay gigunting nila sa kahoy, panggunting mo na sa papel. Parang sihik. Salamat sa inyong pag-join sa aking live streaming. Diyan lang muna. Baka mag-boom yan. Baka bawal sa alcohol itabi ang gadget. Mag-boom ko na sa mga Ilocano pa. Sa Bisaya makikangkang.
Diyan lang kayo. Salamat very much sa inyong pag-join sa aking live streaming, guys. Pasimple lang. Thank you very much. So, thank you guys sa inyong pag-suporta. Salamat very much sa always na pagtulong sa ating WH. Aaron Paripar, salamat sa pag-play. Thank you. Thanks. Ang ingay ng dugi ng aming kapitbahay. Ang aming dugi dito na pasimple ng higa-higa. Ang kapitbahay na naman nag-ingay. Diyos mio. Thank you. Thank you. Thank you so much. Pangit ko po. Not for nothing. Salamat sa pag-visit. Ipit na sigawin mo ron. Sigaw.
Dakot na. What? Isang tingog na ulay ko. Saan na extension? Thank you. Tamsak. Ate Jo, Will Germany. Thank you so much. Siguro ka. Ikaw ada sa negation ni bro. Ikaw din niya. Hindi nga doon ba ang bro. Hindi ya patili. Sama ni pa. Magkuto sir. Pamilya mo na. Pamilya mo. Pamilya mo. Kulay na. Agay. Wish. Start. Lagi kuana ni mana? Kelas sama ke internet. Kalas-kalas ini. Jalan ko sino. Apa itu warna pak? Kung sigyaw yung manang tanan. Kung ako na upik kalisay. Ibu nak kamera kayak daun kan. Ini barit sama nak. Itu
Kaigang na ba? Ayun nang panot. Milit yang nang berbuhok. Tingin to, ikaw sa kuyapan ka. Bisa kainit tiyo to muning gawas ya. Aba aircon lang kwarto. Laag ito. Sige man yung gawas. Ako na tula, rabi mo tura ako. Itiklop yung bandulot para dili magkakaban. Ito lang la ko. Kanang iro ba butang ni gawas ng itoy magabi ayaw niya sulod. Salida. Libang-libang ang salo. Aba. Ina na iguan. Kuha ni kuan buyo. Mako. Magtama ka na, budak ka na. Salamat sa nag-video. Salamat sa 5 na thumbs up dyan. Magandang gabi, Pilipinas. Hello sa mga OFW. Di paghimuon ko an. Chips. Salted. Nilalakil na ba? Ano ka na natasit sa US? Grabe. Ganito. Lalo mo patatas. A potato chips. Cheddar. Whether for everyday snacking or a Thanksgiving feast, 90% of all potatoes grown in the United States come in 3 basic varieties. The russet, often your standard baked potato, Nakuha sa the patatas round whites, and the round reds. Red potato. We're so used to them, it's hard to imagine anything different. After all, potato is just a potato, right? Potatoes have changed over the years. Right now, this is the kind of potato you'll often see in the market, and it is well suited to be eaten either as a baked potato or to make French fries by slicing it. But this is a relatively modern type of potato with a relatively modern use. Potatoes originated in the Andes Mountains, in what is now modern-day Peru and Bolivia. Semi-silent lang muna tayo guys ha. For more than 8,000 years. Walk these fields even now, and farmers cultivate. Thank you sa mga nag-busy dyan. Shout out! Surrounded by legends and traditions. Shout out sa inyong apat dyan. At salamat sa 5 na thumbs up. Salamat guys. On the boats of returning conquistadors, fresh from South American conquest. At first, it was more curiosity than profit. I don't think that its food potential was realized by the people that brought it over, and it mostly resided in botanical gardens. When attention was paid, people found the potatoes malformed, even grotesque, fueling religious fears that the potato was more Nagsuba nilang than patukan o the kumuti. hand of God. Nearly 2 centuries passed before the potato became a staple of European diets. Thank you so much sa pag-busy. Today, of course, the potato has serious street cred. In New York, for example, local lore holds that no one gets elected mayor without a visit to Yonoshimo's potato fishery. If you can take a bite out of the Big Apple's history, it would taste like a fish. I don't think there's anything else like the knish. It's not like French fries or a baked potato. A knish is something that I think is just a knish. There's no other way to describe it. It's just a very delicious, flavorful kind of food. A shell fish begins with cooked potatoes.
hand-formed and wrapped in dough, then baked in small batches. Along the way, spices, meats, and vegetables can be added, just as they've been for 100 years. From 1910 they opened this store. And all time, 100 years of making dishes, the same, nothing changed, nothing. It's traditional, protein-filled peasant food, with all the richness and flavor of America's immigrant past. You can make 100 times fish. You put spinach, it's spinach. You mix with the cabbage, it's cabbage cream. With vegetable cream. You can mix potato with everything. Back in Los Angeles, where the power lunch is a daily ritual, leading chefs at acclaimed eateries like Moza seek new ways to serve the simple spot. Potatoes find their way into our menu in a few categories. First of all, at the pizzeria, one of our very popular pizzas is a potato and gorgonzola pizza. And it's absolutely delicious. To gain a leg up in this highly competitive restaurants, Nancy Silverton and her head chef, Matt Molina, find a wide variety of potatoes at the Santa Monica Farmers Market, one of the oldest in the country. To be able to have that kind of conversation for the farmer to be able Salamat sa to say, dalawang we're planting some more varieties, what do you want, what do you use them? Having that exchange is so important, obviously something that you would never get at a supermarket. Wiser Farms has been in the potato business for nearly 30 years. What we do is we harvest them and then custom order size them. This is where we get talking to chefs, getting feedback from customers, and it's really defined who we are, and we love growing all these different varieties. As a farmer, you're always a small farmer trying to survive. You kind of have to do something different. Using a potato variety named Russian fingerling, the chefs at Moza create one of their most popular appetizers. Rather than having french fries, because everybody loves french fries, right? You gotta give them their french fries. We do a dish where we cook the fingerlings in extra virgin olive oil and butter and rosemary, salt of course. And when they're fully cooked, we smash them. We go ahead and just apply a little bit of pressure at the palm of our hand. We just want to compress it. But we don't want to break the potato. We just want to basically smash it so you can see the contrast of the flesh and the skin. So by smashing it, you get a really crunchy and then creamy inside potato. To the potatoes, the chef adds 5 garbanzo beans. The herbs rosemary and sage, also fried. And the garlic mayonnaise. And there you have it. The fried potatoes with tetchy and herbs here at Moza. The full recipe is included in the U.S. Potato Board's Year of the Potato Cookbook. If that wasn't enough to whet your appetite, then here's a little something to raise your spirits. Potato vodka, anyone? Okay, let's harvest. Every fall, tens of thousands of acres of American potato fields are upended, and over 20 million tons of potatoes revealed. Idaho and Washington State dominate the market, but potatoes grow in every state in America. Here at Sturman Masser Farms outside of Harrisburg, Pennsylvania, they've been raising potatoes for 8 generations. We're growing 600 acres of potatoes, and we're harvesting anywhere from 30,000 pounds to 40,000 pounds per acre, depending on the variety. That's 24 million pounds for anyone who's counting. The variety here is Superior White, a round, all-purpose cooking potato. Every plant Here will lang. produce 6 to 8 potatoes. Ate Jo, Pearl, Germany. Ate Jo, Pearl, Germany. Salamat sa pagbiji, Ate Jo. About 10,000 pounds in each row. Pearl, Germany. Thank you so much sa pagbiji. Then gathering the potatoes. Play kita mamaya. 5 to 6 inches below Juday ground. Badiday. Aaron Paripar. I-play ko kayo mamaya. Rotating blades. Bayad, bayad. Separate any underground brine. Bayad ako sa inyong time. Scoop the potatoes from the dirt. Babayaran ko ang inyong time, guys. Kain muna ako ng You'll biscuits. see we're picking 4 rows of potatoes. Then we have a machine that will pick up those 4 rows, and it'll go through an air separation system where it'll pick out the potatoes
from the rock and clods and deposit them on the truck that's driving alongside. Once gathered, trucks could carry upwards of 45,000 pounds. Returned to the main processing facility, where even unloading is highly efficient. Our hydraulic dumper can dump roughly 45,000 pounds in 8 to 10 minutes. And we can do about 20 trailers per day, roughly 50,000 pounds per hour. Carry by hand. Then steer the load into a water flume to separate even the smallest rocks. The rocks are heavier, they sink to the bottom, they're transported out, the containers are floating in the water, they travel around this rock flume, up to the conveyor here, and then back to the water. A series of brushes gives the potatoes a good stiff cleaning, removing any residual dirt on the skins. Once this dance is complete, potatoes are diverted either to long-term storage, fresh table stock, or commercial packaging. Lime tuberosa, the potato, is actually a botanical relative of the tomato, the eggplant, even tobacco, and the pepper, but technically not the sweet potato. Go figure. Up to 85% of the potato plant is edible, versus 50% of most cereal grains like wheat. But don't munch on the potato plant leaves. They can be poisonous. The potato is actually a stem. It's an underground stem. If you look at a potato, the eyes are growing points on the stem. Think of a potato as a large storage organ. From one of the potato eyes, the primary stem arises in search of sunlight. Once it breaks the surface, the plant generates new shoots and stems to store its nutrients. After a dormancy period, the tips of the stems swell up to form new potatoes. Cut a fresh potato into 4 pieces, and you either have the start of a meal or the seed necessary to begin 4 new potato plants. These are enormous potatoes. They'll have to have a couple more weeks to be your adequate size. But this is the seed piece. We plant pieces of basically these potatoes, chopped up. And from each of the eyes of the potatoes, this plant grows. So each stalk is growing out of a single shoot from an eye. And this is the end result. In decades past, farmers planted, tended, and did much of their harvest by hand. And it was nearly always a family affair. In Maine, for example, school children were released from classes every fall to hand-pick the potatoes. I started picking potatoes at the age of 5. I had 2 older sisters, and there were 4 of us in the family. 25 cents a barrel. And a barrel is 4 big baskets. In fact, this is an example right here of a barrel. So picking potatoes off the ground, putting it in a basket, and putting it in a barrel like this. And then you put your ticket on, and that would be worth 25 cents worth of work. Today, not even driving the tractors or harvesters is hands-on. Here at Green Thumb Farms in Freiburg, Maine, the machinery literally steers itself, using the latest GPS technology. The tractor works just like an autopilot in an airplane. Identical. Tiller-like, computer-controlled wheels attached to the tractor, guided across the terrain using data sent from satellites. The operator only takes control to bring the tractor around beyond the 180-degree mark on the compass on his turn. When he comes back beyond 180 degrees from where he was, he basically pushes a start or an enter mode, and the tractor knows where it wants to go on its next track, lines up and goes. It's hands-on. Prior to GPS, farmers cut their potato rows by eye, using a hedge or tree line as guide. Many were remarkably accurate, but not perfect. Even the slightest variation caused by terrain or simple human error was amplified as more roads were added. GPS changed all that. The first year we used it, we had a 10% gain in our planted acreage, simply because we were able to align our rows without any wasted ground in between.
the passes of our planter back and forth. That's significant. The GPS system also prevents farmers from accidentally steering their tractors over their crop. What farmers call greening. I would dare to say we've probably kicked 75, maybe even 80% of our greening out of this crop. That's all product that now is usable as opposed to old. But technology can only solve part of the equation when it comes to running a family farm. Meaning innovation doesn't stop at the potato field's edge. Our family has been in the potato industry in some way or another for 5 or 6 generations. So we always heard stories about turning potatoes into vodka. Fast track that to about 5 years ago, potato sales were down and my brother was saying it's hard to make a living growing potatoes. What about doing potato vodka? So we did. Fresh potatoes don't always look the way you'd like. Known as culls, these misfits are often destroyed. But at Cold River Vodka, they're turned into award-winning spirits. We've had potatoes that are 14 inches long and that are almost 5 inches thick. And they can't sell those potato stock, and nobody wants them in a restaurant. The first year we went through about 800,000 pounds of potato, and all of those were culls. This year we're probably going to be a little bit over 1 million pounds. We do anywhere from 25 to 30,000 pounds a week. The world's most common vodkas are made with wheat and rye. At Cold River, it takes 15 pounds of potatoes to make 1 bottle of vodka. The first step, mash more than 6,500 pounds of potatoes into a 1,500-gallon soup. Potatoes are 81 to 85% water, and the rest of it's starch and a few other things. We want to take that starch and convert that starch to sugar. And we do that by mashing them up and boiling. We're going to take those starch molecules and break them down. Yeast is added, and the fermentation begins. Enzymes within the yeast quickly consume the potato sugar, generating alcohol, CO2, and heat. The potato soup is going to be in here for anywhere from 24 to 36 hours. Then we'll have what we call potato wine. We just call it potato wine because it has 8 to 9.5% alcohol. It's still the ugly old potato milkshake that we start with, but now it has alcohol, so it's what we're going to make that vodka. To separate the alcohol from the solids, the wine now flows into the copper distillation unit. When brought to a boil, distinct elements within the wine turn to gas, rise within the cooling tower, then condense into separate liquids. Most prominent among them is ethanol, vodka's primary ingredient. This is the soup. This is the first bit that we put in the pot still. And this is after the second distillation. This is our second distillate. This is about 9% alcohol, and this is roughly 95% alcohol. Cold River repeats the distillation process 3 times to create a more refined and pure ethanol. Then they blend it with filtered water from the nearby Cold River aquifer before bottling. It's not overly sweet. It's very, very subtle. There are some sugars in the potato that remain through fermentation and distillation that give it that subtle sweetness. It's got a very distinctive nose. It's got a lot of character. And for that, as well as the opportunities it creates, there's reason to celebrate. Good going, you guys. Cheers. Thank you. Cheers. Of course, more potatoes wind up in this form than in vodka. But you have a challenger, French fry. The mighty tot. Temptation comes in many forms, but rarely is it as seductive as the French fry. I think even if you're on a diet, you can't turn down French fries. Americans eat an average of 4 servings of French fries a week. So if you plan to be in this business, you better have a lot of spuds on hand. And no one stores more than Ore-Ida potatoes in Ontario, Oregon. The place is gigantic. We're standing here in one of our potato storage cellars, and this cellar covers about 1 acre of ground and is about 20 feet deep, stacked with potatoes. That's about 33 million pounds of potatoes, which equates to about 10 days worth of usage for our factory. That's right, 33 million pounds in 10 days, which means in a year,
we use over 1 billion pounds of raw potatoes going through our factory. The 1 billion pounds of potatoes that we have turns into about 640 to 700 million pounds of finished product each year, which is spread across a variety of different types of cuts that we make here in the plant. Stroll any frozen food aisle and the right products are there. From hash browns to mashed potatoes to their #1 seller, French fries. Ore-Ida sells about 500 million pounds of French fries a year. The trick? The look and flavor can't waver. After all, we take our French fries seriously. To make a consistent fry, any manufacturer begins with uniform sized and shaped potatoes. They're sliced into standard lengths and forms. Each day, tens of thousands of potatoes enter a water line that flows rapidly through a long tube. Traveling now, the potato surges through an iron mesh as sharp as ninja steel. What was once whole is now sliced into more than 20 perfect fries. But hidden within this Cadillac process is the genesis of another Cinderella story, the tater tot. Born from the scraps and orphans that the French fry process leaves behind. When we make French fries, we're left with a product we call shorts and slivers, which are not suitable for grade in regular French fries. This in the early days is being thrown away, and there's quite a waste. So people put their heads together and came up with this idea of cutting this up in smaller pieces and forming it into a cylindrical shape and frying it. Thus, potatoes were born. Transforming that potato material into everyone's favorite tot is fairly spectacular. This production line runs 15,000 to 20,000 pounds of tots per hour. So after a quick blanch, these slivers of misfits are ready to be formed. Behind me, the tater tot material is combined with various dry ingredients, mixed up, and then inserted into a rotating former drum. The potato mixture presses against the rotating drum and fills into small barrel-shaped openings as the drum spins. With the mixture now in the classic tater tot shape, pistons inside the drum force the tots outward and on to the next step in the process. The process moves like clockwork, fast and efficient. Now freshly fried, the tots leap from the oil into a freezer set at -20 degrees Fahrenheit. Then they're packaged and shipped. One of our leading sales products is tater tots, and we sell about 3.6 billion tater tots per year. If you put all those tater tots end to end, they would actually circle the globe roughly 3 times. But not all potato products are formed on such a grand scale. And sometimes variety truly is the spice of life. This is the variety all blue. It's also known as purple marker, and it's a beautiful plant. Here's a good size one. This is one of our latest varieties. Very dark blue skin. It's got a beautiful purple flesh. Clean them off, rub some olive oil on the skin, put them on a cookie sheet. They cook in 10 or 15 minutes, and then have some sour cream or butter, and you've got a meal in itself right there. Here at Wood Prairie Farms in Aroostook County, Maine, Jim and Megan Garrettson run one of the leading specialty potato farms in the country. They produce 25 varieties of organically grown potatoes, and they come in many colors, textures, and flavors. This is cranberry red. It's a low-density potato. It's pink inside, and it's got a real following in New York City among some chefs that really like this one for texture and flavor. But it's not just a matter of taste. New research suggests real health benefits as well. There's a likely correlation between the brighter the color, the more intense the color, like these purples, and the higher amount of antioxidants and some of the other health-giving compounds in potatoes. As a rule of thumb, the brighter colored potatoes seem to have more nutrient density. Somewhere in the genetic codes of the world's many potato varieties is the key to stopping a centuries-old killer, late blight. I have seen personally fields go down in 3 to 4 days. All it takes is the presence of the disease and the right climate, susceptibility of the potatoes, and
Late blight is a merciless airborne fungus. In the 1840s, it ignited the Irish potato famine, but left more than 1 million dead. It continues to destroy nearly 20% of the world's potato crop every year. This year we happen to be dealing with it. It's everywhere. And what happens is it'll infect the potato leaves, then it'll infect the stalks. It'll move down into the tubers. Once it infects the tubers, they can rot in storage, and they can rot right in the ground. Basically, it can annihilate your entire crop. For now, only diligence, chemical fungicides, and a little luck help farmers to battle late blight's potentially devastating consequences. But there is reason for hope. Here at the United States Department of Agriculture's Potato Research Center in Prosser, Washington, scientists like Chuck Brown cross and grow different potato varieties in search of disease resistance. Pollen from potentially blight-free potato plants collected around the world is read to the genetic codes of more commercial, yet vulnerable varieties. It's a genetic labyrinth, and the project will take years. But progress has been made. We had a collaborative research project with a breeding program in Poland. And after a number of years, the work that they did resulted in a set of 10 clones that were highly late blight resistant. And they sent them to us, and we're maintaining these in vitro, and we use them in crossing. Had this rare seedling been the primary variety planted throughout Ireland in 1845, there would have been no famine. And if it can be crossed with more Okay commercial guys, varieties, thank you so much. Thank you so much. Palubat na ako guys, kaya salamat sa mga nag-join sa aking live streaming. Thank you. Bye-bye. Ice cream. Thank you sa pag-like. Tamsak. Salamat sa mga nag-tamsak. Bye-bye. Bye. Thank you and good evening, Philippines. Babu. The industry calls it beehive.